criteria, not for the content of the claim. I think this is what Thomas was saying. So, in fact, give us, there's been a misunderstanding. I wonder, has everyone, give me back this again. Samahani sana, clearly we did not explain properly. Okay. Is there more paper? Okay, so there were two exercises. The first exercise was to go through the 10 criteria, like number 1. Criteria number 1. Did the injustice occur before the Constitution? Indio, wasanye tik, wa aware tik, wa bajuni tik. Oma, we don't know, okay? But we think yes. Halafu criteria in Bili, can you translate this? Maybe the second bit. That the land rights were violated through bad practice, a law or policy. Hiyo dhulma ilitokana na hiyo dhulma labda ilitokana na sheria mbaya, ile sera mbaya, labda maamuzi mabaya, utawala mbaya, labda makubaliano, zile agreements ambazo pia zilikuwa zinaongeza dhulma. Okay. Kesi ya lahu sanye tik ndio, awe tik ndio, bajuni tik ndio. Okay. Sasa criteria yote wamepass. What's passed? They didn't fail. imetimiza. What? Okay? Unaona. So you make sure. And just one thing, this is important information. And Kamanza tupatie jina ya Kizungu kwanza ndio tukuitie jina. Safe. Okay. Sasa kitu moja, shauri ya kutini, kesi ya kutini kwa bajuni tuliangalia na ni mzuri. Kwa sababu kesi 2012, 2013, it was not about historical land injustice. That case was a case to tell the county government to stop allocating unregistered land. Halafu, the judge said, yes, stop. Kwa sababu, this is the job of National Land Commission to decide if you can allocate unregistered land. Okay? So, hili tofauti ya sharia claim, claim of the Bajuni to get their lands back. Even the land was tofauti. Okay? So it's not a problem for the Bajuni. So that's good news for the Bajuni. Okay? I'm saying they can make a claim. But that's it. There was second task in exercise. One of the claims that was okay. No, there was still one more task. You were to write down, has the Sanye submitted a claim for LLC? Ameanda. It's registered in LLC. Hapana Sanye, hapana aware, hapana Bajuni. Okay? And they
didn't do, they were starting to do the Sunday. They didn't do it, okay? So I'm sorry if there was, I'm sorry for all your work. This one was really to give the, as Thomas was saying, was to give the text, not to just say, I guess the text means that you can do it, yeah? Okay, that you have the information. Okay. I think kwa sahi tumemwelewa kwa kulingana na vile ambavyo ame explain kwa hii ya ubajuni kwa kupitia kriteria ya kwanza. Nilikuwa kwanza tuangalie hawa wasanyi wako na mashamba yao ambao wanataka hilo shamba je la wasanyi. Hiyo claim ni ya kabla ya 2010, wakasema ndio, hao wengine ndio, hao wengine ndio. Sasa tukuja hapa kwa hii ya Bura ya Mwatate community. Kwa Bura Mwatate community claim yenu ni kwa hiyo claim ni ya kabla ya 2010 ni sawa, na ya Mkamenyi ni kabla ya 2010 ni sawa, na ya Kasigau pia ni kabla ya 2010. Si sawa? Siko sawa kabisa. Violated rights. Yeah? Niko ndio hii umeita nini? Na sasa hili start from sasa tutarudi kwa violated rights. Unaona? Sasa kwa hii claim ya Mwatate na ya community. Unasikia? Was there a violated right? A violated rights hapo ni which violated on the basis of law of the hii dhuluma ilitokana na sheria ambayo labda nilifurusha watu ama ilitokana na sera policy ama ilitokana azimio declaration ama ni declaration ama administrative practice labda machifu madio matisi ama mkataba ambao ulikuwa sasa. Hii ya dhuluma ya Bura kulingana na Bwana Babu ilitokana na mkataba. Umeelewa? Sasa kama ni ya mkataba, wakati mnaendelea lazima utasema ni mkataba upi. Unaelewa? Kwa hivyo kwa hii si sheria, si policy, wasikia, ni an agreement, mkataba ambao mlikuwa nao ndio mwadhulumu. Haya. Sasa tuende kwa kigezo cha tatu. Displaced. Did it result in displacement? Watu walitolewa kwa mashamba yao wakatoka. Displacement, it means you are living and farming and living daily in that particular place and then you are displaced. Sasa. So did it occur in Bura Mwatate? So kwa jamii ya Bura na Mwatate, kwa ile shamba ambayo mnataka ku raise claim over. Sikia? Did it result in displacement? Watu walitolewa. Kuna watu baada hiyo agreement watu walitolewa kwa mashamba yao. Haya, turudi kwa watu wa Mkamenyi. Umeelewa? Hii tumesema ilikuwa ni after, ni kabla ya 2010, na sasa hii ya Mkamenyi nayo, usikia, ilisababishwa na nini? Ni sheria, ilisababishwa na policy, ilisababishwa na agreement, ilisababishwa na nini? Kigezo gani ambacho kilikozi hiyo violation kwa watu wa Mkamenyi? Mkamenyi ni viewpoint. Viewpoint. Yes. What of the name? Ni nini ilisababisha? Yeah? Mulinyang'anywa ardhi. Sasa ni nini ilifanya mpaka ardhi mkanyang'anywa? Ni sheria ama ni ukoloni? Somebody has allocated that land. Somebody has. I think this one falls under basis of law. The then law. Because it was a long history. So inaangukia on the basis of law. Law. Yeah. Ni watu walitumia ujanja kwa sheria wakawapokonya shamba. Si ndio hiyo? Yeah. Sawa. Ni ujanja wa sheria ulitumika mpaka watu wa Mkamenyi mkapokonywa shamba. Ndio hivyo mnaweza kusema. So kwa hivyo ni sasa katika yale ya kupokonywa shamba, hiyo sheria ilipotumika kwa ujanja mkapokonywa shamba, watu jamii ya Mkamenyi
ilihamishwa. Yeah? Si wote, wachache walitoka na wachache wakabaki. Hili sawa. Hili displaced ama displaced economic actions zenu, zile vitu mko mnafanya kuzalisha rasilimali zenu na maisha yenu ya jamii. Yeah, the life displacement can mean yes, you turn from being the customary owners, suddenly you are squatters. Okay, that is displacement. Your ownership has been displaced. Yeah, so it's fine. Or if they push you to one path of your property, that's displacement. You lost some of your land. Sindio? Kwa hivyo mliondolewa, mkakuta mko mahali pamoja, wengine wachache wakaenda, umiliki wa ardhi ukabadilika, ukatoka kwenu ukaingia kwa mtu mwingine. So kwa sababu ya ile dhulma ile ilipotumika kiujanja, si ndio? Haya, tukuje kwa watu displacement kazi yao, it is obvious. Displacement is but now what was it, what induced that displacement? That's what we need to be clear on. Na tujue sahizi ilikuwa ni sheria, ilikuwa ni policy, was it a policy, was it administrative actions? Maybe what we can inquire. Yes. Lawyer, Madam Good. Fact. Yes. The case the Kasagao people will show, yes, the details show very clearly that it was not voluntary, and it was caused by the law at the time, which was a British war machine. I think it's fine. But at the point, because they will not be sued, the respondent will not be the colonial, the respondent will be the county. Don't worry about that here. Okay, all right. Yeah, this is just, they have to tick off when did this happen, how did it happen. Okay, and the inducement, okay. So, but the bit of displacement happened. None. Poleni nimeenda zaidi kuangalia vile ambavyo so ni kigezo cha nne ni it hasn't been satisfactorily resolved by the Constitution. It has not been? It has not been resolved by at the time of the Constitution. Yeah, by the time it has not been resolved. So all of them have not been, all of them have not been resolved. Evidence. Now, are there evidence to show all those facts that are happening? Ndio mnasema evidence zote ziko, si ndio? So evidence ziko. Then on number 6 is on what? Criteria 6. Muhimu sana. Hii ni sharia kotini. Koti, kama if they've ever gone gives, to the claim, maybe you translate the criminal. Let me Here it is. Let me see your presentation here. So that's right here. This one. Read this one. The claim has not been addressed in the court. Okay, the claim. Yani hii dhuluma haijatatuliwa kwa kupitia mahakama, si ndio? Haijatatuliwa kwa kupitia mahakama, si ndio? Hii ya Bura imetatuliwa, ya Mkamenyi imetatuliwa kwa kupitia mahakama, ya Kasihao imetatuliwa kwa kupitia mahakama. Zote have not been addressed through local court system. Then number 7 ni they were occupants at the time of the injustice. Okay, well they are okay. Now, wakati wa hiyo injustice ikitendeka katika hiyo shamba, kulikuwa na watu wanaishi hapo, were there occupants. So this, kulikuwa na watu wakiishi hapo. Yes. Ndio. Ya Mkamenyi ndio. Ya Kasihao wakati injustice ikitokea hawa watu hawakuwa. Ndio. Hawa hawakuwa.
walikuwa by that time wako relocated, si ndio? The injustice was when they were living there and the Germans came and they thought they were British. I think. Oh no, you're right. Yes. It's that they were there. By the time they're coming back, Yeah. their lands have been subdivided, given blocks and other communities have been allocated. Really? Yes. Happens, you're right. Yeah, so by the time the injustice was being, they come and found it. Yeah. Unaweza kwa kigezo cha ngapi? Cha 8. Number 9 is Number 8, look on the phone. Number 8. number 8. Yeah? Clean. Still clean. What? We can't read your... Number 8 is the claimant has done nothing since the time of the injustice to say, Hamnaneno have the land, we don't want it anymore. So we are number... So they've done nothing to say, we don't want the land. Okay? I'm looking at your okay, so okay. So I think And then that's number okay. 10 is that it occurred because of during colonial occupation, independence struggle, it was politically motivated, that's quite common. Corruption, natural disaster, it's on the next slide. And then so that's number 10. So at least I need to tumeona kwa namba 9, criteria namba 9 tunaangalia ni hii claim inawekwa within 5 years, na ambayo ndio hii tunang'ang'ana claim yetu tuweke within the 5 years tangu serikali iseme inazihitaji, si ndio? Kwa hivyo itakuwa within the 5 years. Ikipita 21st September itakuwa after the 5 years. So tunang'ang'ana tuwe within the 5 years kwa namba 9. Wasikia? Kwa namba 10 so we'll also consider only claims which have these causes. So causes tunaziangalia zilisababishwa na colonial occupancy, independence struggle, pre-independence treaty, war agreement, development induced displacement. Ndio hiyo sasa kwa Bura na Mkamenyi, those are development induced because this is agribusiness plantations. And also here, kwa Sanye, ni kosa ni settlement schemes 1960, 75. Kwa Aware, kosa ni gazettement 1976, the big forest reserves. Okay. For Bajuni, ni shauri politically motivated. Bajuni. Yeah, But they lost their land through elites being given their land. Okay. Okay. So for Kasigau inakuwa it was ilianzia wapi? Iko na several. Kasigau will feature several because of under colonial occupation, and then unequal land adjudication process, yeah, and then yeah, I think those are the key that are coming out as nini ilisababisha hii jamii, key of the causes. So I think kwa hizi na kwa Mkamenyi nini tumesema development, ndio? Yeah. The development induced displacement. Kwa hivyo yani ya Mkamenyi haina tofauti na Taita Estate. Na Taita Estate because it's also development induced displacement. Yeah, singular Madimba. Those people are displaced from their purposes of doing the plantation. Yeah. No. So this is all in terms of admissibility. They are okay. They're fine. They're fine. So I think yeah. Thank you, Bwana Babu.
So tuende kwa group nyingine. Leteni yenzeni claim zenu hapa, alafu tusifanyie analysis. Sahi tu. Hapa kidogo tatizo moja dogo tu. Sio kubwa. Sawa. Hiyo kazi ingekuwa imalizika, hiyo format understand format yenyewe hapo. Kwanza. Kule kujaza ni sio tatizo. Si understand haionekani. Ile format yenyewe Haionekani. Umeelewa? Hakuna shida. Tuko hapa ndio maana tumesema tuwe mpaka kesho saa ngapi? Saa 6 kwa sababu hili jambo. Tusikizane ndio tuelewe. Sisi hatujafanya hapa. Tusikizane ndio tuelewe, hatujafanya hapa. Tunataka tufanye na nyinyi ndio kila mtu aelewe vile tunafanya. Kwa hii karatasi kuna slide number 13. Are we all on slide number 13? Slide number 13. Nani amepata hiyo? Okay, tumeiona. Tumeiona? Hebu tusome ndugu yangu number 1 to 10. Tusome kwa nguvu. Number 1 to 10 criteria. The name, address, No, it's the Sasa, framework. slide number 13. Questions to answer. Tafadhalini ili sote tushike kriteria ni nini, si ndio? Kriteria ya kwanza. Je, hii dhuluma ilitendeka kabla ya 2010? Hiyo ndio kriteria ya kwanza. Tunaangalia dhuluma ilitendeka kabla ya 2010. Umeelewa? Alafu ya pili. Sawa, I think what we need to do is tusiandike hapa criteria. Kwa hiyo makapen Ingekuwa vizuri. so criteria hata sikumbuki mzazi. Hiyo mark 2010 27 si ndio? Sawa. Haya. Criteria ya pili, si ndio? Violated a right on land on the basis of. Kwa hivyo the violation, yani dhuluma ni dhuluma ilitokana na nini? Tunasema ya kwanza ni sheria, ilitokana na sheria. Policy ni what is it? Policy? Sera. declaration. Ya tatu ni declaration. Declaration ni nini? Ni mkataba. Tamko. I love this line. Tamko ya administrative practice. Ni nini hiyo? Ni utawala. Utawala. Haya. Then Treaty or agreement. sasa hiyo ni mkataba. ama Mapatano. ama makubaliano. Makubaliano. Alafu ingine ni Hiyo tosha hiyo. zimetosha hizo. Means the land right now about it through one or Sasa tunaangalia or more of hiyo dhuluma ilitokana na nini? any of those. Any of those. Then ya tatu. Let me just explain kwa nini hii muhimu. Kwa sababu sheria zamani ni mbaya sana, si ndio? Amesema hii government land, hii this is native reserve, lakini tunaweza fanya hii. Lakini sheria ya katiba kila kitu amebadilika, has changed. Everything has changed, okay? And so you're using that new katiba to say, yay, that was unjust. Hii zamani ni mbaya sana. Kwa nini
impe eneo yao kwa British soldier, kwa mfano. Okay? Hii ni injustice. Sasa sheria ni mbaya, sera ni mbaya, kila kitu mbaya. Okay? Haya. Kwa hivyo tuangalie ya tatu, si ndio? Criteria ya tatu tumesema nini? Resulted in displacement, si ndio? Ikasababisha kufurushwa. Inasababisha nini? Tafadhali tuwe pamoja, ndio criteria tuwe nayo. Ikasababisha nini? Displacement ni nini? Kuondolewa, kufurushwa, kuhamishwa, inasababisha alafu kichwa muhimu hapa tumeona ndio Kuhamishwa is relocation. Yes. Displacement ni nini? Kutolewa. Kufurushwa. Ile neno langu lilisema mwanzo. Sawa. So tuko hapa sote tunajifunza, si ndio? Kufurushwa. Kitu tumejifunza cha muhimu hapa leo pia zaidi kuhusu kufurushwa ni the displacement need not only to be physical. Si lazima ati ilikuwa lakini hata kufurushwa kwa nini? Kwa ule umiliki wa ile ardhi. Sawa? Ownership. Hiyo inaangaliwa kama nini? Kufurushwa. Sawa? Haya, ya 4. Criteria 4 ni insufficiently resolved by August by Katiba. So By time of hii dhuluma haijasuluhishwa na katiba, si ndio? at the time of Insufficiently resolved by 27 August 2010. Yani si ndio? Haija hata wa katiba haikuwa imesuluhishwa, si ndio? Tafadhalini, tuko pamoja? Yes. Kwa hivyo Let's have one meeting. Suluhishwa ama nini? Haikusulishwa kwa maelewano. Kufikia kikamilifu. Kufikia 27 August. Kufikia 27 August 2010. Si ndio? Okay, namba 5. Namba 5, it's that there is some evidence. there's evidence. Yani kuna Documents or testimony. sawa. Kuna ushahidi. Kuna ushahidi. Si ndio? Kuna thibitisho. Kuna ushahidi ama thibitisho Ya kudhulumiwa. Thibitisho kuonyesha hizi mambo. Kuonyesha yani hauongei tu muko na stakabadhi za kuonyesha huu ushahidi, si ndio? Namba 6. Namba 6 is the claim has not been addressed in the ordinary court or was and is not capable of being addressed in ordinary. Okay. Kwa hivyo haijasuluhishwa Mahakamani. Hebu na wazo tofauti. Tafadhalini, naona watu wanaongea kwa nyuma hapa kwa wingi sana, hawasikizi kule mbele. Hii ndio manufaa yenu, ni pale vile mnaelezewa. So priority kwanza hii, papateni kusikiza. Hapo ndo baadaye mdiscuss. So tukisema the claim has not been addressed, tunaona kwa template zetu Number 6, the claim has not been addressed in the ordinary courts. The claim has not been addressed, yani haijawasilishwa mahakamani. Hii claim ambayo tunapendekeza haijawasilishwa mahakamani. Sawa sawa? has not been addressed. Haijawasilishwa ama haiwezi kuwasilishwa kwa mahakama za kawaida. Hivyo haijawasilishwa, has not been addressed. Ama imekuwa amekataa.
Lakini address haijasuluhishwa kwa mahakama ya kawaida, haijasuluhishwa kwa mahakama. Interjection. Because from my understanding, it doesn't need to be sold. The moment it is filed, then the LLC doesn't have a cause anymore. That's true. He's making a... Yeah. Address is sold. Yes. But the truth is, the moment you file it, then LLC are no longer admitted. Then they cannot handle Yeah. Basi haijasajiliwa. Yeah. Yes, haijasajiliwa. Inafaa kuwa namna hiyo. Ni haijasajiliwa. Haijasajiliwa. And file is not addressed. Haijasajiliwa kwa mahakama. Haijasajiliwa kwa mahakama ya kawaida. Yeah. This point, actually, it's interesting you raise this because this is taken from the law. That is the phrase, I think section 15(3) uses. But it is true. So let me put it in simple terms, if someone can translate the piece. What this means, the injustice has not been in the courts, okay? It hasn't been addressed by the courts. And I think actually addressed also means it's not in the courts now, okay? It hasn't been, it hasn't entered the court system, okay? That's number one. Forget about what the result was. Number two is more interesting. It is that Kabla Katiba, let me give an example, like Sanye, right here, even if they wanted to go to court, they couldn't, because there's no law to say, we will deal with your injustice. Now there is a law. There is the Constitution and there is the National Land Act, the Commission Act, okay? So even if you wanted in 1999 to go to court, you couldn't. You couldn't. Or they wouldn't accept it. They say, there's no way we can address this. So I think what is coming out clear is very simple. Ni kuwa inaweza kuwa iliwasilishwa kotini, umeelewa? Lakini wakati huo mfumo wetu wa sheria, usikia, haukuwa umewezesha koti ziangalie maswala haya ya kihistoria. Yeah, that's what I'm saying. As in, by that time, the courts were not enabled by law to address matters historical and injustice. Yeah. But I would think that one will have to go to one appeal. Because if laws change, you cannot use a committee, some kind of ad hoc committee. I'm looking at that's what I had them say. The claim has not been addressed in the ordinary court, or was and is not capable of being addressed in an ordinary, because the claim contradicted a law which was enforced at that particular moment. So now the law is not in contradiction, because there is an establishment of a jurisdiction that allows the court systems to see this matter. So that's what Liz is saying. Yes, ndugu wakili. Let me Yeah. I had that in my mind. Yes. Toa mask ndio tukusikize vizuri. Nasema nimekuwa na hiyo changamoto kwa kichwa toka, because I had checked it on the app. Yes. Addressed means there is a conclusive decision over the matter. Yes. And when you check even in the Black Law Dictionary, it indicates that. Okay. Therefore, it means
we have a small loophole Yes. that we can use Yes. depending on that word. Okay. Yeah, I can see where But we ought also to be careful Yes. with the policies or rules that have been put in place in the National Land Commission. Okay. So by their guidelines, Yeah. saying if there is anything in force, according to venye walituambia, namaanisha they don't touch it. Okay. No. What they're encouraging, and I think that's what we need to enable and to ask our communities to work towards. Yeah. If using the black law, the black dictionary that you've given, addressed meaning conclusively given. Yeah. So the communities, because they've launched this case and it has been in the court system for the last how many number of years, so they can apply to the court systems to withdraw, to seek alternative redress, of which now by that time unaelewa. So they've applied for to seek that now they want to use the NLC, but they take it out for purposes of alternative dispute resolution. So that's how I'm looking at it. Okay? Yeah. Yani hata kama kesi iko mahakamani na haijatatuliwa kwa ufupi imekuwa ikilala hapo mahakamani kwa muda mrefu, inamaanisha utatuzi hautatoka hapo sawa kulingana na sisi. Sasa tunaamua basi kwenda kwa NLC tupeleke claim yetu ili tupate ardhi zetu za jaji sawa. Alafu kwa hatua hiyo twende mahakamani basi tutoe nini? Tutoe to withdraw hiyo kesi. Because tuseme tumeseek alternative. Yeah. But now I question remains. Yes. What if now? What if now? It is the perpetrator who was sued. Yeah, they said on that that's point, a nice one. I asked them excellent questions. Yes. What? Yeah. Because the cases with, who was it? Which case is it here in Taita Taveta that? The Taita. Massimo Simba. Yeah. The Massimo. Yeah. That it's not you have That been to court, yes. it is the occupier Yeah. or the wrongful whatever. Yes. Okay, so I did check with them because I think that is a very important point. But they said no. It doesn't matter if it's the applicant or the respondent, the matter has been addressed in the court. Yeah. So it doesn't count because it wasn't you who took it. It matters that the court looked at the matter. Okay? So you still cannot do it. And on this interpretation of the word addressed, I fully appreciate that, but the interpretation is being used by NLC and probably by the courts actually, is that if something is in the court, even if it hasn't been dealt with yet, that there's no ruling, it's still, you can't do a claim without taking it out of the court. Okay? And there's a judgment matter there, whether you think you'll do better in the court or better with NLC. That I cannot advise on. If I stepped on you, stepped on your feet, Yeah. I'm the one who stepped on your feet. Yeah. And then I rushed to court Yeah. to say that I'm stepping. Liz has been complaining that I'm stepping on her feet. Yeah. So that hinders you from taking alternative means of to ask me to remove my. No, you're absolutely right. Yeah, It's offensive that I can't go and charge you. But the fact is, it's not you and it's not me. It's the fact that our judge is dealing with the matter. So my own. To say thank you to Madam, the way she is trying to address the issue. The time when we went to Parliament, the matter was still in court. But we wrote to the former Chief Justice, William Mutunga,
to give us direction, because the matter was still there for a long time. The applicant, that is the case assessor, did not want to proceed with the matter. So we wrote to the Chief Justice if they can give us alternative mechanism to seek other ways of redress this matter. So we went to Parliament, and the Parliament allowed us now to hear our petition. Then the Parliament came in. The Parliament heard our claim. They passed the resolutions, but the resolutions were not implemented up to now. So on the process, because there are some external forces, some the political, some the administrative, so they were trying to say, because now this land belongs to the investor, that's the Taita Saiso estate, he has already invested the whole area. And you are there in Singida Majengo, congested. Why don't you be given a small portion? And yet remember, the Minister for Land has directed a portion of land within Taita Saiso to be given back because of public interest, dam, public roads, and so on. But the resistance which is now still up to date, which does not give us implementation of the orders. It is political, administrative, and so on. So many pressure that we have undergoing until when now we decided to go back to court to look for tuelezee tu ulipoenda kwa hiyo process yote, ulielezewa vipi na mkuu wa majaji wa court? No, sisi wakati sasa ndio najaribu kusema shauri vipi? Koti iliuliza maswali kadhaa. Mbona hiyo order haikutekelezwa? Na already kuna directives ambazo zilitolewa. So tukasema kwanza ni siasa inakuwa mingi. Ya pili, administration itself. Wote wamelalia pande huu. It is like now sasa wanapatia mzungu nguvu. Kwamba already kuna maendeleo yako ndani ya hiyo shamba. Hiyo stop 5. So watu wa Singida waendelee kukaa mahali wapo. Wapimiwe 250 acres. Wapewe plots pale wanakaa. That means mahali pa kujenga na kaburi. Sasa tabu ni kwamba sisi tukasema hizi order tunazipeleka tena kwa koti ili koti iweze kuzi-enforce, kwa sababu kuna order zingine tulitoa na koti ambazo zilitupatia relief. The same Taita Saiso wakazi violate. Hapo inasema hivi, yeye naye anafanya hivi. Alafu ya mwisho tulikuwa tunataka kwa sisi tunaomba hii kesi na tupewe muda tuende na alternative. Chief Justice alisema alijiwa kusema hivi. Pia hapa tunaomba tupewa ya kusema kwamba hiyo kesi isimamishwe tusikizwe alternative. Kwa hivyo it is possible. Thank you. Sasa what we can do, we can use that letter, that letter from the Chief Justice, as a place to answer this number 6. Now the problem is Taita Saiso. Can I suggest something? This is yes. Yeah. I have a point, which is this is a clear law. Yeah. You have something called sub judice rule. Sub judice rule. Res judicata. No, res judicata means the case has already been heard and cannot bring it. Okay. Sub judice rule means when you take anything to court, it cannot be discussed outside the premises of the court. Okay. Therefore, our law is clear. As I had indicated earlier, it is simple. When you have taken your matter to court, our only option is for you to go to court and request the court through a mention that ninaomba koti munipatie muda ili tutatue hii shida nje ya koti. There is no judge who will not allow you to go outside the court. Okay. Then from there, you go to NLC now. You make your application to NLC because of time. Whatever you get from NLC, you take it to court. Now, if it's not favorable. If it's not favorable, if it's favorable, you take it to court and say it be adopted as
the judgment of the court. Okay. Lakini swali kwa yeye ni kitu ingine, ameenda parliament. Parliament issued a ruling. So what is the situation? Parliament, if Parliament does something, they can still do a claim to NLC. See and deal. Yeah? In their case, Yes. they did, as far as I understood, they withdrew from the court, Yes. or they didn't like what the court said. Willie Matunga said go to Parliament. Yes. They had a ruling from Parliament, is that correct? Lakini, the ruling is not being applied. What, they would have to go back to court, yeah? Now, what they made as a mistake, they did not take the document for it to be adopted as a judgment of the court. That's why implementation will be very difficult in your circumstances. No, we took the ruling of the family back to court for adoption. Yes. It is now on the process. Now you do. Then you can't do a claim. Yes, you can do a claim. Then no claim from you, not to NLC. I mean, please. The case at hand was more over it's not. I think the matter that you have raised that took you to court, that the Taita Estate took you to court over, yes. And what you have learned as he has committed as historical land injustice, kwa ile portion ukiangalia, if you were to claim an historical land injustice on that, do you have other grounds other than ile yenu ndogo ambayo napeleka kotini? Thank you. So they have other grounds. May I suggest, this is complicated. I'm not competent to give you advice. I don't think any of us are, except for Seth. Yes. May I suggest that, could I suggest that Seth sits down with you, gets the complete picture, and I believe he will be able to advise. And if he is uncertain, none of us know everything. If he is uncertain, he can consult with NLC, particularly on this point. Yeah? Please, don't let's spend more time to do it now. Can I highlight on something, please? Yes. Yeah. One, what should be known, Mwasima was not the one who took the side of this court. The first land tribunal ruled in favor of Mwasima. Then this Mzungu took Mwasima to court, thinking that Mwasima will be cowed, but we made it. But otherwise, the case was over. The land parliamentary committee report states clearly, and the minister for lands at that time, he was just implementing the land parliamentary group report, which visited and made the recommendation. Okay. That's I all. think there is important actions and history here. I think if you can share it with Seth, is that okay, Seth? Okay? Please, for him to have a quiet, good look at it. Let me think aloud. Please. Here is a scenario where you want to use the same law where there is a loophole, we utilize it. Yes. One, it is not Mwasima which went to court initially. The first person who rushed to court was the grandma. Sasa, si tumeelewana mpaka hapo. Huyu amenyakua hii, amekimbia naye ndo amekimbia kotini ya kwamba wao wananifukuza, wananihara. Sasa, ndio ndo alikimbia kotini. Sasa, Mwasima sought alternative ways, including going to parliament and whatnot. Sasa, where all along the way, vile tumeelezewa pia na Bo hapa, from the land tribunal and etc. up to parliament, they still got favorable rulings. Sasa, of which now the system imeshindwa ku implement. Sasa, so in that process, Mwasima went to court to ask now the court to order the relevant arms to implement those orders. Sasa, now here is a scenario whereby Mwasima, while they were now seeking to go to seek alternative ways, well, they knew that
Sisal still had a case against them because they were the ones who went to court initially. Still had a case against them, still pending in court. Yes. Went to the Chief Justice now, seeking advice whether they can be granted ways, nafasi ya seek alternative ways to address this matter. And they were advised that hiyo nafasi iko. So that's when they opted to reach Parliament. So the relevant House Committee in Parliament did public participation, whatnot, and then they gave their verdict in form of recommendations. The Minister of Lands then took upon those recommendations and advised accordingly what should be done correctly. Yeah. So now the question is, using now the loophole which I'm seeing, and I can be advised correctly. So the loophole which I'm seeing is, once a directive is given, yeah, let's say an advisory, yeah, is given by the Chief Justice, yeah, it sets precedents, you know, from the way I know, yeah, you can, but that was already a precedent, yeah. So in my view, if I may go back to the definition given by my learned friend, yeah, the Black Dictionary, yeah, whatever, yeah, ya kwamba something which has not been addressed means it has not reached its conclusive stage. Yeah, that's according to that dictionary. You know, it's not just being addressed means being before the court, but something not addressed in kwamba haijafikia its conclusive end. So for all these years, yeah, the court hearing a matter brought about by the aggressor has failed to reach a conclusive end because they cannot find any favorable ruling to give to that aggressor. Am I clear on that? Unashindwa kumpatia huyo aggressor a favorable ruling for 20 years kwa sababu hakuna stand yoyote ambayo anayo. But these other arms, including parliament, over the years washawahi kupata hiyo favorable ruling for the victims, now that being wale wananchi ambao hiyo area ni yao. So mimi ninachofikiria in short ni kwamba by way is this. What I'm thinking is we can use that advisory note by the Chief Justice to still go to still lay a claim before the National Land Commission. Sasa, taking into account that the definition of the matter, of the issue of being addressed, you know, means that it has not gone to its conclusive end. So what we are asking is an alternative way of addressing that issue. So we are going now to the National Land Commission. That's my view. Just 1 second. Yes. There's something that I'd like to clear over getting understanding. You're forgetting something, Paul. Yes. The Chief Justice gave an order. When you say you can go back to the receipt, that was an order. It became a precedent. So unless you go back to another court and say there was a precedent that was made by the Chief Justice, and you want a similar order, you are not following the law that's happening in the previous case. And I think when Edmond also talked here earlier on, the National Land Commission is a quasi judicial. If you go to, I was just trying to help you to do that. Zani, you're lost. Because you're not able to follow. Say, where's number 7? Okay. It's okay. Are you okay now? Yes. Does anyone need to explain? Are you clear on that? Sasa, kidogo tu. My number is 07 35 110 610. Time ya kupiga. You can call anytime. Ukiona sijashika, just send a message and call back. 07 35 110 610.
Yes, he's a cousin. Please go sit here. Thank you. Yes. Mr. Kamanza has said a lot of many things, which is very okay, but only react on a very small thing. That this land ministry has been coming to be not giving documents. Please, anytime, more especially in Taita here, where we have, come and we will give you documents. That is very clear. Come, we will give you documents. Don't try to demonize it. Because if you say lands, even we wonder, we are here. We are seated and wondering, is it true? I've never refused to give any person a document. and I've never even dared that if a person has been maybe infringed, I will be the person to run with him so that you get his rights. So please, anytime, if it is in Lamu and you have a friend there and is getting problem, we have friends who work there. You can call me. I can even call them. Give us your number. There is this problem. Help me on my behalf. Even the registrar the same. We have people that I'm in Mombasa, but I'm not going through the registrar stuff. He can help you. You can call him and say, please, this man has been there maybe 2 days, 3 days. Try to help. And that's what we have been doing. Thank you. Thank you. So, Number. Give us your number. 0726 07 420 440 0726 420 so tunashukuru sana kwa hayo. Jina. Sasa, order please. Sasa tunataka tuingie kwa sehemu nyingine, hatutachukua swali lolote sasa hivi. For registrar hivyo, your number 0724 Afu nasijaribu sasa hii si ni ile ambayo ilikuwa. 309 0724 309 745 0724309745. Yeah. So wageni wetu wanahitaji kuondoka and we also need to break for lunch na ndio turudi tumalize hiyo sehemu ya mwisho. Kwa hiyo can we have someone pray for lunch? Nimefurahi sana kukuja hapa. Nilikuwa na kazi mingi Nairobi, lakini nikasikia wito wenu, inaonyesha vile nimewaweka kwa roho yangu. Na mapokezi yenu ni mazuri, nimejifunza mambo mingi ya kihistoria. Hata sisi pia tumekuja kujifunza, si ati tumekuja kuwafunza pia yale ambayo tumeweza kujua kwa hii muda tumekuwa hapa. Asanteni kwa mapokezi na tutazidi kuendelea kusaidiana. Safari tumeanza na msikufe moyo. Najua wakati mwingine ukianza safari unapata pancha, maji inaisha kwa gari, lakini haurudi Taita, manake unasema nilikuwa naenda Mombasa, wacha tu nirudi nife moyo. Si unaendelea na safari? Yeah, so msife moyo na mjue tukishikana hivi tutasonga mbele na tutasaidiana na tutatatua haya mambo. Ninashukuru sana, asante Wumweri Ghodu. Asante sana bwana Mwisegi. Yeah, asante Olinga, asante pia wale wasimamizi wa Wumweri Ghodu na pia nyinyi wote wananchi kutoka sehemu mbali za hii Coast Region. So ningependa kusema asante, mbaki salama. Na tafadhali mkiwa commission mkuje mtutembelee Nairobi. Tuko na ofisi kwa kila county pia. Mwenzetu mwenye anasimamia Taita Taveta alikuwa amepoteza mtu. Pole sana. So mkiwa Nairobi mtutembelee. Tuko 7th floor, 4th floor ACK.
annex pale Nairobi, karibu tu na Ministry of Lands. Otherwise, Mungu awabariki, na nasikia kusema si chapcha. Chapcha. Wow, it's very small. Yes, so 5, 6, 7, 8. You're right, thanks Nicholas. From 5 to 8 slide. There are the criteria. Don't spend too much time on it. Ignore the one that I said. It probably won't affect you. Is under number 2 about the limitations law. Ignore that one, unless that is the situation. Okay, you don't ignore it. Yeah. As the groups are working, process, yeah, you can be going, around Yeah. now to give Yes. guidance. Yeah. And did you say something about submitting supplementary? Something For the ones, I did say. Yeah, I checked up with Edmund, the chair. He said the reason they don't like people to withdraw a claim is it's all been registered, scanned, and all of the commissioners have copies. Okay, but what you can do is add, even if you want to change all the content, change the prayers, what you want to be done, and how you want it done, and who your respondents are. You can submit supplementary information which will basically, in practice, replace the earlier claim or be added to it. Okay, it'll go on top, so they will add it in, all right, into your file. But they don't like people to withdraw a claim. Okay, but it's not for a bad reason. It's their bureaucracy. Okay, so basically, last page, second. No, just my eyesight is also poor. It's down to from slide 5. Yeah. 8. Tutakuwa tunaanza hapo wakati tunafikiria ile mambo sasa. So kindly let's group and finish treatment. Ama Some exercise close to an hour. Kwa hivyo sasa hivi saa 9 tukutane karibu saa 10. Sawa? Close to an hour. Sasa identify mujaze. Si mtakuwa mmemaliza hiyo kazi yote? Alafu naomba leaders tafadhali mpitie form. Flip charts nafikiri ziko tayari, French pens ziko tayari. Oh, pole. Kwamba mpaka kesho saa 6 tukule lunch, alafu watu waachiliwe waende. Kama mtakuwa mko sawa na hiyo, sisi tuko tayari kwenda upande huo, tukule mpaka lunch kesho, alafu tuachilie mwende. So that ile mambo machache ambayo yamebaki, sababu tumegundua upande wa ku qualify ama ku assess admissibility, yani kama hiyo shamba inakubalika, tunaona wengi wenu hamjapata ile criteria vile inaangaliwa vizuri. Sababu kwa criteria si kuangalia peke yake date, kusikia date pale, nataka uende pale kwa ile template, uende uangalie under date na cover nini. Uchunguze under hiyo element ya date, criteria ya date ina cover nini na nini ndio uweke tick. Sasa nimepita kwa wengine hapa, I'm just hearing members saying date is okay, you tick. Oh yeah, it's okay, you tick. So ukienda namna hiyo, we'll end up submitting so many claims which will only be received but will not be admitted. Unapata? And we see the whole process of getting one claim admitted is not cheap, because it involves at least supporting 5
community members to travel as witnesses. You understand? And also it also involves documentation, which is not cheap. And also it is time consuming. So on human resources, also it will eat into our resources, and it may jeopardize our submission of other claims which could be successful. So we need to be very sure about the claims that we are submitting. And the only way we can be sure that Kilifi, Tana River is doing the right thing is making sure that all of you understand the entire process of assessing your claims. You understand? Yes. Sawa, so asanteni sana. Nafikiri mmenielewa. Tutapata muda kidogo sahihi tumwachilie ndugu yetu aendelee pale kwa ameenda, lakini tupunguze maswali. We cut on questions and these interruptions, we cut on them completely so that we can get as much as possible from our expert. We have Madam Liz here, who is an expert, globally renowned, and we will not have her until tomorrow lunchtime. She may leave earlier. She's leaving early. I've got a ticket on the train. Yeah. You see? Yeah. Yes. So the little time we have with her, let us make sure we make full use of her. Thank you. Asante bwana. Kesho ni kando na kupiga msasa kuhusu claim zetu, pia tujipange vile tukienda kwa ground tutafanya hii kazi. Kweli uongo? Maana mpaka sasa hatujapanga kufanya kazi. Si ndio? Tumepanga so I want to believe that tukifuatia mpaka saa 6 kesho tutakuwa angalau tumejipanga, hata tukienda kwa ground kazi tutaipanga vipi, na sisi kama Wumweri kwa kila county kwa kupitia mandate yenu ni nani atakuwa tunawasiliana naye kuhakikisha kuwa kazi inafanyika vizuri. Ndio? I think those are mambo ambazo tunahitaji kusawazishe by kesho. And then tukipiga kwa mahesabu hapo itakuwa sasa ni cost imeenda mpaka ya chakula cha mchana. Then wale watu wengine wote tukiangalia wanaweza fika makwao isipokuwa watu wa Lamu na watu wa Tana River. To clarify on the issue of some kind of reimbursements that we'll be doing, we only reimburse for yesterday and today, but tomorrow will not reimburse because of budget constraints. Yani upungufu wa pesa, kwa sababu hatuna fedha yote nyingi ya kufanya mambo kwa budget for jana na leo. Umeelewa? So hii ya kesho, kwa sababu sisi tumesaidiwa, we have someone there who is not even a Kenyan who is helping us get this knowledge and also make sure that we lay claims. So kesho pia sisi tujitoe upande wetu. Sasa kwa wale ambao tuko hapa kesho, kwa ile mahesabu yenu mtakuta siku kesho haitakuta hesabu. Ile kitu tutafanya tu pengine ni kuangalia vile tutaangalia wale ndugu zetu wa Lamu na Tana River vile watapata kitu kidogo cha kuhakikisha kwamba kienda njiani wamelala bila kuingia kwa mfuko zao. Mmenielewa? So mkiona tofauti msije mkaona imekuwa namna gani. Na vitu tumekubaliana sote. Yes. Unajua ni dunia ya demokrasia. Sawa? Muhimu ni claim zetu tuzi. Sawa. For those hiyo yote tunafanya kwa sababu tunataka hii exercise iende vizuri Sasa tunashukuru tumevumilia, tumejaribu kufanya vile tumefanya, lakini vile kaka zangu wawili wameelezea na vile Daktari Liza aliangalia, ni kweli tunapiga hatua nzuri, lakini bado hatujakuwa, because we need to succeed something which is almost perfect. Sasa ndio full proof. Nisikia vile kinaodari walikuwa wanasema, so we need to be sure. So mimi ningependa niombe hivi. Najua tabia yetu hasa ya Mwatate. Jumamosi tumezoea kwenda matangani. Taondoa. Hamjambo nyote? Hatujambo. Nimefurahi sana kufika hapa. Kuwa nanyi jioni leo. Ilikuwa maombi yangu kwanza nifike hapa mapema, lakini wakati mwingine tunajaribu lakini mwili unakataa. Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu tumeweza kufika hapa. Nitawaelezea kwa kifupi wakati nitaruhusiwa. Sasa leo tutazidi kuzungumza. Atumkaribisha na kofi moja. Conversations on how we are doing our work, you need to have some input. So tutamkaribisha Daktari Liz kidogo atupatie upeo wake jinsi vile alikuwa anaona tunafanya ile zoezi and maybe what we need to better between today and tomorrow.
We do the presentations and then now we can wrap up. Yeah. Okay. Yeah. So presentations kwa haraka haraka. Asking to What do you want So, tuende watulivu tusikize. Haya, sisi Jina. Unaanza tu na jina ulitambulisha. haya, jina langu ni James Babu. Hapa nipo napeana presentation ya Pura Mwakau community, Kameni na Kasirau community. Na katika Pura Mwakau community tumeona hiyo item ambayo tunaitaka kuipeana imefika kigezo cha 2010. Alafu tukaona pia description from the property claim pia tuko na hiyo tukaona date of the claim pia tuko nayo. Alafu ground pia tuko nazo. Oh, yeah. Can I... Sorry. Maswali jeti. Yamekomaa. Kwanza hili swali la colonial up to now, isn't it? Yeah. It's only we have only had one sitting where the British Council walikuwa invited na county government to come and defend. That was in Kericho because you are touching on multinationals. And the British Council alikuja na vitabu kiasi pulling all those na wakalei hapo. Then the British Council came. The British Council? Yes. Not the Commission? No. There was I don't know how they called it, that Wakili Council, yeah. The Council. Not the Council. The Council. Oh, you mean the QC? Yes, no, not the QC. But you see, the county government was laying claim on all the tea estates, yes. And they were saying the cause of the injustice was the colonial government, the British. Yeah. Isn't it? So not the British, the Queen's Council, I'm saying. Yeah. The Queen's Council, yes, yeah, correct. The Queen's Council came in Kericho. But you see, this question, historical land injustice, when we are moving, we are progressing all from colonial down, and of course the cause is colonial administration, isn't it? It's the one that displaced people. But as even Liz was trying to put it the other way, you need to do a lot of research, because when you want the Carter Commission report, your Carter Commission report contains
many of the issues that these reports were discussed. These kind of displacements were discussed, and even some communities were compensated. So there were solutions to that. There were so many solutions to that contained in several reports, including the Carter Commission report. But here, to identify you first of all have to look at, maybe Edmond will help me here. The cause is colonial, but as you are putting, when you look at Kasigao, isn't it? Unajua wakati wazungu walienda walirudisha haya mashamba. Many of them walirudisha to government, isn't it? Government bought these lands from, if you look at the Mbaris, the Kikuyus, government purchased, there was a program to recover this land by paying off the owners and giving to people. Especially when you look around Central and the like, there was that government itself was purchasing and giving out to people. But then there were those who had been displaced, like the Kasigao case. They are displaced elsewhere, but now the people are given were other communities who are now settled in that kind of scenario. So you need to do a lot of soul searching. That's why we are saying the British government may cause the displacement, but a solution was the current government, because we inherited as a government now to give solutions. Nanielewa? We inherited, there was because in many cases it was through settlement programs. So you can direct some of these things to various departments, various ministry departments, so that they can now respond, because it's a government, depending on the use currently of that particular land. So like we said, if it's like the Kasigao, we say it now, when land went back to the county now allocated other people through ranches. Si walifanya hivyo? So now here you see it's the county government, na mmesikia waziri akisema hapa they own that land. Now that is the land that, because they now listed other people who can now be able to respond. But again, the beneficiaries who are sitting on that land have a responsibility on how they acquired the land. We have also to interrogate, how did they acquire? Was it through an allocation? Was it through purchase? How did they acquire that kind of land? So where we have transitioned from colonial to government to other people, then you have to do soul searching like that. Because the Kericho people, they were looking even for other, not just land, they were looking for other atrocities that were committed during that process. So that Kamani compensation is not just an aspect of land, it also has other aspects. So a ruling was done to look at affirmative action, to look at so many other things that were there. So hilo swali ni nyeti, but then you start from who is currently occupying and you go down backwards like that. Now, seeking for more than one remedy already is outlined here. And it's only one case, Edmond, if you remember, which went to court, that we had given some remedy that were not part of. Remember the one Nani Ahome was arguing out. He had given one remedy that is not part of the remedies we had outlined here, isn't it? But that provision is still silent there, that you can seek for any other remedy outside. Because the remedies also, the commission is not just bound by that. You can also go out and provide that. But once it goes to court sometimes, you kuna those challenges, isn't it? But we are not just bound by that. So you can seek more than one remedy. That one is allowed. Unaweza tafuta fidia, unaweza tafuta, but Liz today did a very commendable job. She said, and Edmond alisema hivi, kuna historical injustice and present. You might be resolving a historical injustice and cause a present injustice.
That is, mnanielewa hivyo? In the process of saying I'm resolving a historical injustice, then you cause a present injustice. And katiba inasema historical and so we have also to be careful. That's why this was saying you cannot say that now if you go to Masai Land, umwe watu wote Rift Valley paka Laikipia all the way and say because this land all names there are Masai. If you are using the name as evidence, see all the names there are Masai names. It means Masai had footprints all over. So definitely it was their territory. Now if you evict everybody to wapeleka wapi? That's why you were saying, please look at it and limit yourself even through that drawing to a particular thing that is possible, which you also give us time to make possible recommendations, isn't it? Possible recommendations. Sometimes you might be demanding something that can only be granted by heaven. So also kuwa reasonable in your demands. So that one is there. How will community know? Just one more thing on that. Please. I think they can also they can also say this is our preferred #1 remedy. But if you justify that's impossible for us, we would be prepared to consider B, C, D. That's possible, yeah? Correct. And you can also ask for 5 things. You could ask restitution plus compensation for some damages plus what else? Plus scholarship scheme, whatever it is. And an apology for the An apology. And lastly, you see, you have presented your claim. In your mindset, this claim meets all the requirements, but these commissioners are judges, isn't it? They are not. We have not said that once you have presented your claim, you sit back and relax and say, "Sasa nitalipwa pesa." We can as well, looking at the general scenario within the country and other possible things, say, no, this is not possible. Nanielewa mzee. Unajua hasa natupa mambo hivi. Naweza kuraise your hopes mpaka heaven, alafu turudi hapa kwa ground. So communities should also be aware that this a decision is given independently, not based on what you people demand. Because Edmond read to you very critical articles of the Constitution. Article 40 on protection of property, isn't it? You know that article is very, very, watu wengi sikuja na hiyo katiba. Article 40 na hiyo ni constitutional provision. Kila mtu ana haki ya kutetea mali yake. If it is only on basis of fraud, then this can. So don't hope that sababu it is ni dhuluma na ule mwingine labda alinunua na fedha zake, pia naye ana haki ya kulindwa na serikali ina haki ya kulinda mali yake. Hello? So tusiseme sasa sababu tumepeana tunapewa hiyo. Tuwe pia tayari kupokea the reverse. Mtu alisema and vice versa. Tuwe tayari kupokea hiyo vice versa. Na hiyo ikija usijiue. Upokee na useme alhamdulillah, asante Mwenyezi Mungu, lakini swali langu mlichunguza. Mnanielewa? Yes. Simwagilii maji. Nasema tujitayarishe psychologically kupokea mazuri na mabaya. Sikuna hiyo balance.
mazuri kidogo. We prepare ourselves psychologically for that. Now, somebody asks, how will I know such? As such, where land is registered, you just, niliwaambia Kenyans, let's not fear visiting land registry to conduct search. You can only, mtu adakuambia huko nje lease expire, huyo ni wa nje. Msema kweli ni registrar. There is no any other place you can get that information. Hiyo tunasikia huko nje ni rumors. Mpaka upate hiyo kitu imesainiwa na imewekwa seal na registrar ndio unaweza zungumza hapa. Title iko namna hii, iko namna hii. Na hii shamba ni ya fulani. So we can only use our land registries to confirm ownership. There is no any other place you can confirm ownership other than visiting a land registry. Usiende ukasimama nje alafu mtu akatoka nje akakwambia registrar amesema. That's what many people do. Go and get a search. Iko signed na iko sealed. Hiyo tu ndio itakwambia hii shamba mwenye kumiliki hii shamba ni fulani. Na these are the conditions because katika ile kutakuwa na maelezo. Tunaelewa hiyo. So I cannot even go kando na hiyo kusema hiyo hapa siwezi eleza zaidi. Hata registrar kwa pale anasikia. Sasa shida tukienda kwa registrar kusiki hiyo information. Kwanza kule kwetu. Ili ya kupatia information bila kuingia mfukoni utoe. Hiyo sasa hiyo ni lugha nyingine. Hiyo ya mfuko hiyo watu wanajificha hapo. Alafu sasa wanakataa kutafuta ukweli. Hiyo nakwambia. These are administrative things. You do a formal application. Sasa alikwambia kuna offices zingine ambazo zina deal na hiyo. The other offices where you can go and say I've done this evidence have not been given. Na utajibiwa. So hakuna mtu mwingine ana ruhusa ya kupeana ownership ya shamba ambayo imeregister other than the registrar. So don't seek information from other third parties, just go to the registrar. Hata registrar anaweza confirm hapo. Registrar. Maybe search ni bure. Haufai kulipa pesa yoyote, haufai kushurutishwa kutoa ongo yoyote. Na ukiambiwa mtu akikwambia utoe ongo unafaa report kwa polisi. Sio saa yote unasema tunaitishwa pesa. Kama mtu anakuitisha ongo unaenda ukamreport. Kuna ofisi za EACC, kuna ofisi za CID. Hapa Taita ukisikia mtu kama kuja ofisi alafu ukaitishwa pesa ya search. Ukuje uripoti kwangu. Hakuna hiyo hapa kwetu Taita hakuna mtu anaitishwa pesa. Na uko na haki kupata search ya shamba yoyote. Yes. So mmesikia? Inaenda kwa registrar. Hakuna mahali ingine tunaenda Kenya hii. There's no any other office by law that you can confirm ownership other than that. So tunasikia hiyo. Msiende kwa hawa watu alafu wanaambiwa hii lease expire tumesema kama hizo za Rajes kama hizo kina Mkuki usiende kwake, enda Mombasa. Yes. Hiyo ni asante kwa kunipa nafasi. Yes. Kuna kama kwa mfano hizi land registrar zingine kulingana na yule ofisa mwenyewe kama ni mwaminifu kama yule ambaye ametuambia baada. Hiyo ni sawa. Lakini kama mimi ambaye na ushuhuda wa Kwale na Mombasa na part of Kilifi. Unaona? Ukifika kule zile ofisi zile lazima usumbuliwe kwa sababu pengine plot imefanywa vibaya na yule utaambia hii halafu inataka kusearch hii na ukose kabisa. Unajua kuna formal way of getting a search. Fuata taratibu ya kupata search. Watu wengi wanaogopa land registry. Kuna watu wamefungua vibanda mahali wanaenda kwa hao. That is where the problem is. Ama unaenda kwa corridor uko kwa corridor unasema naweza pata hii kitu. Enda kwa ofisi ya registrar. Mimi mwenyewe ni victim wa hizo land za Mwamdudu kwa sababu najua Mwamdudu alisema nitaenda sugu lakini
huoni hata kuleta hata moja kwamba upate sana. Upate kabisa. So utapata mzee. Unless pengine kwa nini. Wacha nimalize na hii. Peleka kesi kotini. Zingine ziko parliament na sasa wana file historical land injustices. Mnaelewa hiyo? Hiyo ndio mnataka clarification. Mkubwa yuko hapa ata clarify hiyo. You will clarify that. Court issue, there are people who have, after what Liz was saying, already there are petitions made by court determinations. There are some which are pending. Then we have some who have already, their matter is a petition in parliament. So yes. Now, Taita Hills, who is to blame? When you are filing a case for county government, so unajua here we in every data kwa serikali kuna executive arm ndio ina deal na this thing, isn't it? So if you are doing something, the executive arm is the implementing arm. It's not the councillor arm or the MCA, isn't it? If you write to the governor will direct the CEC to respond. So that is how it's done. Definitely the CEC we have seen he has been here, will be able to respond. Ya mwisho, before I invited Edmond, in the recovery of prison land ya Bura. Chifu anajua. Unajua wale wa adjudicating Bura Mwatate, ile kireti ilibaki pale ndio ishikana na huko, yote ilipewa prison about 800 acres. It was about 800. Ni ngapi? 800. I know, I was there. It's about 800 because what happened, si watu walipima mashamba wakafika hapo. Ile ilibaki yote ilipewa prison. Ama namna gani? Si miaka 800. Wale wanajua, chief unajua hii. Miaka 800. Na sasa prison is a government. So mnataka to recover that land. There was an injustice. You know, hiyo ya Bura is very funny because it came through adjudication process. Mnanielewa? Hiyo haikuja through that land was reserved through an adjudication process. The committee ya Bura Mwatate ndio ilireserve hiyo shamba. Wazee wa Bura Mwatate hapa, committee ya adjudication ndio walireserve those 800 acres for prison. Kwani watu gani wengi wanakuja kufunga hapo hivi? I'm not cheating you. So you should be careful vile tunasema. This was a local, kabisa ilikubaliwa na wakareserve wakasema hii ni sehemu ya prison. Hiyo ni wenyeji hapa. So kama wale ambao waliomba fedha. And then you should know that's first registration, which means hakuna objection walifile hata kuchallenge hiyo. So it means it went through a proper adjudication process. But hatujawafungia ku claim. I'm just giving you some history about it. Our question is, yes, can we change use of that? Yes. We are not taking away that land from the government. We want to change the use of that land so that we can put a government institution, a different government institution, other than that one. So you surrender through the county government. Hiyo bwana ndio nataka kusema kwamba sisi tulifanya hiyo change of use wakati tukiwa county council na mheshimiwa Madoka paka kaleta madirector wa prison kutoka Nairobi, wakaja kwa county council wakati mimi nikiwa pale council, na tukasema pale Bura hatuhitaji nini prison, bali tulitoa shamba huko mwananchi safe and secure. Ikiwa ni prison yenu minutes ziko, so hatuwezi kujua kitu gani kinafanyika mpaka leo watu wa you cannot just do that. By then it had to go up to the local government mpaka waziri wa local government afanye nini? Akubali.
So that's administrative, you have to follow that process. Tujue nini ilifanyika. So I don't think it's really that one is a historical land injustice claim. But hata mheshimiwa ameconfirm walitoa wenyewe. Of course sasa vizazi vya saa hizi vinaona we don't need the prison there. Once land is allocated, sasa unajua ADC sasa kama ni owner you have kama owner they have the freedom to use it for the purpose which it was intended, si ndio? Ni kama wewe na shamba yako si unaitumia. Of course other conditions come in, the physical planning act, the land use, all those governing laws come in to regulate how you use the land. But then it is you who is the owner who will use it for the purpose for which it was intended. Na shamba ni yako, shamba ni ADC. So tunataka tufanye nini? ADC wakilease out, then that's what we are challenging, isn't it? So what remedy do you want out of that? That's my question. If wewe uko na shamba yako and you are leasing it to somebody else, what are you seeking? Now you want to stop that person from leasing? Unajua you lease and you can sublease. But there is a scenario. I didn't get what there is some land has been leased. Yes. And then the one who is having the leasehold decides to change user and then sell to other people. What happens in that kind of a situation? Change of users, you know, it's a process. It's a legal process. Umesikia hata mheshimiwa akisema. If you want to change use, it's a legal process that you go through. Yeah, so but hii ya kupatia watu kulima kidogo kidogo is temporary. Hata watu upewa what we call TOL, temporary occupation license. Okay. Wanatumia kidogo kidogo. Wakati wewe unajitayarisha, si ndio? There are those temporary licenses that people are given. Hata Kenya Railways have been giving such temporary. Yes. Yeah, I think possibly a concern many communities are seeing. Let me use, I don't know if it's an issue here, but there is quite a history of, for example, KDF acquiring very large areas of land and then selling the land. And there, in these cases, rural areas, there could be a community that says, no, if that land, it should have come back to us, because it was taken from us. But I think that, depending on the time, that could be a historical land. Oh, I agree with you. That the community, the land came from the community, and now they are seeing other uses. So it has happened. There was one claim in Kajiado, and I think it went through the leadership that they were saying, we gave you this land for this, but we feel it is too big for that. You can do with this. The rest you can give it back to the community. So you can file a claim, then it can be adjudicated, of course, on the basis of that. Kuhusiana na ADC kwa malalamishi yetu ni kwamba nataka nisimamishe ndio amalizie hiyo, lakini sema kuna wakati wa wazee walienda kugawa mpaka. Wakawa kuna mpaka yao upande huu ndio wanachunga, na si tuko upande huu. Na beacon zikawekwa ndio hizi. Kuonyesha huku ni kwa ile community na huko wanafanya zile shughuli zao. Lakini malalamishi yetu ni kwamba wametoka kule wameingia mpaka huku kwetu. Kuvuka hizi beacon ambao tulikuwa tumekubaliana, wakavuka huku mpaka kwa miji yetu. Hizo beacon ziliwekwa na surveyor ama ni wenyewe mliweka? Sisi na yule surveyor na huyo mzungu ambaye alikuwa anaitwa Kisima Farm. ADC amechukua baada ya Kisima Farm kutoka. Ameruka ule upande wetu. Sasa tukaona baada ya Galana Kulalo ilikuwa inaanza kulimwa. Wakaona sasa tumepata hata huku tunaweza tukaingia. Wakaanza kuingia na kuchora huko. Sasa nunua ramani. Nunua ramani. Nunua ramani kwanza ikuonyeshe
ADC inafika wapi? Na hii sinafika kwa piko. Hizo ndio ni picha hizo, lakini nunua ramani itakupa namba ya hiyo shamba ADC, itakuonyesha wanatoka wapi na kufika wapi. Hiyo ndio maana kama umeulizwa kwa title. Upande huu kuna title, upande huu hakuna. Upande huu wa hizi, upande ule kuna title. Upande huu wa hizi, upande huu hakuna. Okay. Wapi itaonyesha? Ambao bado ni community land hiyo. Ambao ndio sasa Tana River. Ndio hapana. Kilifi. Kilifi. Ambao sasa ndio inapimwa. Ambao hii imepakana na Tana River upande wa juu. Hilo swala liko bunge mzee. Basi ndio hilo hata hapa tumekuja tukilieleza. Liko bunge na nafikiri linashughulikiwa hilo swala la ADC. Basi naona umeelezwa kinaga ubaga. Nimepokea, wacha Edmond aeleze tu mambo ya kodi. Kidogo kabla hujaenda huko briefly. This problem we have in law, the lease law, that I can take your land, and then after taking your land, I can go to the bank and take a loan, and then through that loan, later on I say as the person who has taken the loan that I cannot pay. And then through that same process, now the entire community loses the land. I think that has been an option which has been taken, a route which has been taken by these land grabbers to actually grab land from communities through lease. What can we do as a commission to ensure that injustice does not continue? Well, I think that provisions should be expunged from all provisions on lease. Because if I have my laptop here, I lease it to you for 2 days, and then the following day I hear it has been taken by the bank because you took a loan and the bank has realized that you are blacklisted or you cannot pay. Is that right? No, it's not right, but everyone has the ability to answer even that one. So let me, so the law has changed in terms of how leases are created, especially over public land. So allocation of public land is governed by the Land Act, Section 12. So any public land that is allocated to a private individual is governed by Section 12. And if the lease expires, it's governed by Section 13, of the Land Act. Now, one of the things that we can say has been comprehensively addressed is the fact that allocation of public land, leases over public land, has been made very, very open. Kuna public participation. Sheria zile za mbele haikuwa na haya mambo. Sasa zilikuwa secretive, as you rightly say, na wale walikuwa najua information ni wale walikuwa nafanya either na lands ama wanasiasa or the people who we say were connected. Lakini hii sheria ya Section 15 na Article 67 of the Constitution on HLI, Historical Land Justice, is alive to these things. Because let me tell you, and what we've seen in the commission, you grab land, either public or from a private individual or from the community, and you're very right to know. Unachukua loan na sasa unajua jamaa anajua nini anafanya. Sasa ata grab, ukiangalia trend mostly ya land grabbers, wata grab shamba, either wa dispose ama wachukue loan, alafu banki ikitaka kuuza inagundua hii kumbe ilikuwa public land ama iko na watu wana claim. So banks zinawachwa zikiwa zina hang ama now they pursue the individual at a personal level. So hii historical land injustice law imekuja ku address pia hiyo. So if you file the claim, of course we will subject it to the criteria tuangalie kama ina meet what the law says, then seek a suitable remedy. Now ukiangalia pia section 15 haijalimit to us just to that criteria zenye zilikuwa listed na Dr. Liz na Odari. Imesema any other criteria. So we don't have to be strictly within the listed criteria under the law. We can also expand that and include situations that have not been talked about. That's the beauty. I don't know if I've answered your question. You've answered. Lakini ukipata nafasi, just go and read section 12 and section 13 ya Land Act. Ina explain how
leases zinakuwa created over public land, ama community land, ama trust land, okay? Any public land under those laws as repealed. But let me, yes. And is there any way past practices in line with what we just discussed can be addressed through the new law? Now we have Voi Point, which was lost through that process. We have another piece of land in Kwale along after Bachuma, which was also lost through the same process. Somebody took a lease, and they immediately after went for a loan, and then just disappeared. Sasa, that's the beauty of this law, the HLI, your historical land injustice. Imekuja kuaddress, it's alive to the fact that hizi dhulma zilikuwa, na hizi mikora zilikuwa. So you can do it under section 15, ama uifanye under uende kwa registrar, because pia registrar under the Land Registration Act anaweza cancel title ama record relating to a title that had been illegally acquired. And remember, the hierarchy of laws are such that constitution ndio iko juu, alafu acts of parliament, then regulations and so on. So katiba ndio inasema what needs to be done. Na tumesema article 40 inasema kama uko na hati miliki ya shamba lakini uliipata kwa njia ya ukora, hiyo section haikuprotect. Na hiyo ni article 46 of the constitution. So the law is there. Na by the way, there are many cases, na hata bwana Kamanza kama wakili atakueleza, kuna zile zimekuwa cancelled na koti. So kuna options mingi. Kuna hii historical land injustice, unaweza enda koti ama uende kwa registrar, angalie zile kipengee under the Land Registration Act, anaweza tumia kurekebisha hayo mambo. So if our people put forward an application and cite that as a case of social injustice, is it admissible? Oh yeah. We will definitely. I think I don't see any problem. Thank you. Of course, the next thing I wanted to talk about tied to that, and this is my last one, but the only question I'm addressing is where now we have matters that have come to the commission, but they're either before the court, or they had been decided by the court. I know Dari touched on it, and even Liz touched on it. Now, this is what we do. Ukiona kwa ile form yetu, wakati unajaza claim, kuna mahali tutakuuliza, hii case umeleta kwa tume, imeenda kotini, ama is it being addressed before any other forum? Kwa sababu najua kama ile Odari umesema ya Kwale County ile iko parliament, na kuna ingine ya Taita County pia iko parliament. Ya vipi? Hii hata ya mwezi ya ADC Kilifi iko. So hizi ni maswali huwa tunauliza kwa hiyo form. So wakati mtaleta documents ama wale wajaleta, mtaona kuna form tutawapatia na mtaangalia, ama hata mtatoa kwa mtandao. So one of the things tunauliza kama imekuwa addressed by a court. Because tumedhulumiwa, alafu yule ambaye ametudhulumu amekuja kotini. Na sisi hatuweza kuja kotini, tunakuja kwa National Commission tusaidie. Okay, sasa wacha okay. Sawa mzee. Nimekuelewa. Sasa sheria na vile iko na sikuwa na nafasi ya kuonyesha presentation yangu, sababu nilikuwa nataka kuonyesha makesi zile ambazo zimeenda kotini kwa sababu ya swala moja ama lingine. Tume ilisikiza kesi na kesi ilikuwa kotini. Koti ilisema wacha niseme kitu ya kwanza. Kwa sheria kuna kitu inaitwa sub judice rule. Kama kesi iko kotini, hakuna mtu awaye yoyote yule ama shirika lolote liwe la kiserikali ama liwe private linaweza kusikiza hiyo kesi. Koti inafaa isikize, imalize kesi, itoe uamuzi. Usipofurahia unaenda kwenye rufaa, unakata rufaa. Sawa sawa. Kisa na maana ni hivi. Kuna kesi ilikuja kwa commission ya Kasarini Ancestral Land Limited Nairobi. Not limited, ilikuwa self-help group. Wana claim shamba nzuri iko pale Kiamburo, after Runda, wale mnajua, Evergreen area pale, Findigwa area.
on the left hand side face here, 1,000 acres. Sisi tukaanza kusikiza kesi, lakini along the way tukaambiwa nyinyi mnasikiza kesi na iko kotini. Sasa situkujua hiyo wakati, sababu kwa hiyo form hawakusema kulikuwa na kesi. Wakakimbia koti, wakatushtaki. Judge akasema commission mmefanya makosa kubwa sana. Kesi iko kotini na mnaisikiza. Mshtakiwa ni yule, anayejibu ni yule, na shamba ambalo mnajaribu kutatua ni shamba yenye pia sisi mimi kama judge ninajaribu kutatua. Msijaribu kuingia kwa hii kesi ama tutachukua kitu inaitwa contempt, tukasimamishwa. Unaona? So mzee kama amewapeleka kotini, inakuwa ngumu, mikono zetu zimefungwa. So inakuwa vigumu kwetu kuweza kuendelea. Dawa tu ni kuacha kesi iendelee mkondo huo. Ikiisha sasa ndio vile tutafuata. Lakini pia nataka kuwapatia kesi lingine ambalo liko Kisumu, Kogonyi Council of Elders, na ingine Nyeri ya Kagumo Teachers College. Ya hii tu maneno ya historical land injustice. Walienda koti wakasema, by the way koti, si mtupe tu nafasi turudi commission ili tumalizie huko. Jaji akasema ni sawa. Unajua mkiwa koti na mzee mkiwa koti na yule ambaye amewapeleka, mnaweza muuliza, siwache tukuje tume tumalize hii kesi. Akikubali ni sawa. Akikataa sasa inakuwa ngumu sababu huwezi mshurutisha. So koti ikitupea ruhusa pia tunasikiza. Tulimaliza ya Kagumo Teachers, tukapeana judgment yetu na koti sasa inaiadapt. Ile ya Kogonyi inaendelea, hatujamaliza. Kitu la mwisho nilitaka kusema pia, kama kulikuwa na kesi, sasa hii si kesi ile inaendelea. Hii ni kesi ambayo ilifanyika kitambo na ikaisha. Kwa hilo form lazima mtuambie kulikuwa na kesi na iliisha. Sheria nayo inasema, na hii inaitwa res judicata, kama kesi ilitatuliwa na koti, hakuna mtu, hakuna shirika lolote liwe la serikali ama private ambayo inaweza kufungua hiyo kesi. Imeisha hapo. Sisi tukikaa kusikiza hiyo kesi tena tunaingia kwenye shida, sababu koti itatushika na itufunge. Unaona? Kesi moja ambayo ilikuja kama hiyo ni ya Justice Retired Tunoi. Pia niletwa na walalamishi wakasema walikuwa waliwanyang'anya shamba. Kumbe pia kwa form hawakutuelezea kesi ilikuwa imefanyika ikaisha. Tunoi Justice Retired akaenda koti, akapata order, judge akaandika judgment mbaya sana, amekasirika na sisi. Nyinyi mnakaa kama nani? Kesi ilisikizwa na High Court, kama walalamishi hawakufurahia wangeenda Court of Appeal. Na kama hawakufurahia na Court of Appeal pia wanaenda Supreme Court. Mnaelewa? So jambo ni mbili. Kesi ikiwa kotini, tafadhali mtueleze. Kaisha, tafadhali mtueleze. So hii ni homework ile mnafaa kufanya kabla mulete malalamishi yenu. I hope tumeelewana. Iko sawa? Nafikiri wako na kuna mengine ngoja nani kidogo. Ngoja kidogo ni ngoja kidogo kuna swala. Sawa. Nilikuwa ndio nasema sasa kama hizi fomu ni kwamba hatuwezi kujaza. Ushaona? Kwa sababu utakuta kwamba sisi tayari tulienda kotini. Tarehe 7 August mwaka 2017 na tukashtaki Land Commissioner na waziri wa uchukuzi, waziri wa ardhi, county government. Sasa tulipowashtaki county commissioner, Land Commissioner kwamba hamkuja kotini kuanzia mwaka 2017 mpaka mwaka 2020. Jaji akafunga faili, akasema kwa sababu kutokamana na gharama ya wataalamu kuja wakirudi na kwamba hamkuja kotini, kwa hivyo kesi ikafungwa mwaka 2020 mwaka jana, ili kwamba tuendelee na kesi. Lakini after that ilipowekwa date mkaja, wakili akaja wenu wa Land Commission. Alipokuja lakini akaja na affidavit. Sasa affidavit alipokuja nao jaji akamkubalia
kwamba kwa sababu kwa vile amekuja na affidavit kuja kotini. Sasa alipokuja kotini ni kwamba tayari yeye akasema kwamba sisi hatukupeana 70,000 eka, kwa sababu eka tulopeana sisi kwa Land Commissioner si wazuri ni hii eka 139 hekta tarehe 23 mwaka 2017 pamoja na county government na zile lapses, ndio wale wakafanya nini, wakalipa wale watu walikuwa kwenye sasa. Lakini hii 70,000 kwamba sisi hatukupeana, ushafahamu. Kwa hivyo tukamjibu. Sasa judgment ilisoma Mei tarehe 28, ushafahamu, kwamba nyote walioshtakiwa hawakuja kotini, lakini judgment kwamba sisi tumeshindwa, ushafahamu. Ile kesi ilibomuliwa kama wa kusikitisha. Kwa hivyo hii judgment nafikiri mawakili wako hapa sasa, ndio sisi tumapili. Kwa hivyo ndio tunasema kwamba kwa hivyo sisi hatuwezi kuja matume. Swala la pili ni kwamba suspect, nafikiri mwamjua suspect ni Sabea ule wetu watume, watume. Sasa huyu amekuja Lamu, leo ni siku 76, alikuja Mei. Alipokuja kwamba tayari kwamba kuna mtu amekwenda kushtaki mahakamani, si hatujui Mombasa, na tayari kwamba yeye ameshinda. Sasa suspect amekuja, aliokuja sema wale watu waliolipa kwamba waje na statement yao ya benki, KRA na ID, kwamba yule kwamba sisi tuliolipwa zile pesa na wakati sisi tuko kotini kwamba walilipwa kimakosa. Mwenye ardhi hii ana ardhi hii toka 1999 yaitwa Ocean 90, mwenye hiyo ardhi aitwa Ocean 90 ndio mwenye hiyo ardhi. Kwa hivyo sisi kwamba Land Commissioner imekuja kwa sababu kuweza kujua, kwa sababu sisi tulikuwa hatuna haki, sio, lakini kwa sababu ardhi ni ya jamii na kutokamana na hii ardhi iliyopeana mwaka 2016, kwa hivyo kwa lapse. Sasa tunasema kwa hivyo hii historically just ambao sisi takuwa hatuwezi Lamu kuja, sijui umenifahamu. Nimekuelewa. Hili la kwanza kesi iko kotini, tumeelewana tutaweza kuingilia, ndio sababu imetoka mkononi mwetu, ndio. Alafu kumbuka pia koti ina nguvu kutushinda, ndio sababu kitu kingine nilisahau kusema, tukitoa uamuzi ulete kesi za dhulma za mashamba, ndio msiporidhika unaweza enda koti mseme tusikizane na commission, sababu tumesema zile kesi tulisikiza 126 na ni ziko kotini. So hii swali lako la kwanza tunaelewana, ndio. So saa hizi hamwezi kuja kotini, mpata court of appeal. Lakini ya pili ya sospita, kama kuna judgment, kama kuna jamaa alienda kotini, pia hiyo inakuwa ngumu. Mikono zetu zimefungwa, manake sasa judge atachukua sheria inaitwa contempt of court na tutashikwa tufungwe, sababu tuna kesi iko kotini na sisi nao tunasikiza kama tu. Na sheria ndio vile mambo hivyo, ndio sheria. Umeelewana? Sawa. Asante. Akimbie mbio aende kotini. Unaona, kwa sababu kuna hiyo strategy. Aende pengine wakiongea pale kwa boardroom waseme kuzuia wananchi wasifaulu kuweka hiyo application, tuweke kesi wapi kotini. Kesi ambayo haiishi, ambayo sio tulisikia kwa Masimambuva jana. So hawa watu watakatazwa kufanya application yao, kwa sababu kuna mtu ambaye ametumia akili za juu za kisheria kuzuia. Sasa Bwana Juma, hiyo ni swali mzuri, na hiyo unajua hapa hii ni Kenya, yes, na tunaishi kama wanadamu, yes. Kuna watu watakaa mahali na wakuwe na huo ufahamu, waseme tunaweza zuia hawa watu, na sana sana tumeona wanyonge ndio wanalemewa, kwa sababu wamebadilisha majina, and that happens. Companies ina change, kama ni society, depending on the registration law. Nyinyi mumeambiwa na bwana registrar, search itaonyesha jina ya wale wanaomiliki hiyo shamba wenye mnafaa kuwashtaki kwenye tume. Lakini kitu kingine pia mnaweza fanya, muende further than that. Kama ni company, mnaweza fanya search wa registrar of company pale Nairobi. Kama ni society, registrar of society.
Kama defense and I think the Ministry of I think internal security. Yeah. So every private institution is registered. Unaona? Of course kama ni serikali KWS hiyo tunajua hamhitaji kufanya search, lakini kama mna gazette notice inaonyesha hii ni Savo East na iko ndani ya Taita Taveta County na mna claim, mnaweza kuletea hiyo stakabadhi. I think hapo tumeelewana. But wacha pia niseme tukipokea stakabadhi zenu, sisi tunaenda pia kufanya investigation yetu na tunaenda kuangalia kama hizi documents mmeleta ziko sawa, wanaojibu do they exist ama walifunga, kwa sababu tumeona sana hizi land buying companies once wamenunua mashamba wamegawia members, they dissolve, so utapata haiko tena, so inakuwa ngumu kuwashtaki. Lakini nyinyi whatever you able to bring ni sawa, ile mtaweza kuleta ni sawa, ile mtashindwa kabisa itakuwa upande wetu sisi kuwasaidia. Swali la mwisho ndio nialike Odari na Daktari Liz, lakini hapendi kuitwa daktari, anapenda kuitwa Liz. Amesoma sana kunishinda lakini hapendi kuitwa daktari. Issue can there be huyu mwanafunzi ule wa Siaya kwa oh, good job. So ninapenda nafurahi kuona vijana pia wanashughulika maneno ya mashamba. It's a very good thing to take interest, by the way. I didn't get your name? Veterans. Veterans. Oh, veteran. Hey, unajua nyinyi mnajua kutumia majina. So, wana veteran, na asante pia watu wa Taita Taveta kupokea veteran. Najua ukabila isaidi. So, sisi wote ni damu moja na nafurahi kuona veteran na kuenda Siaya kufanya internship. Na kata Taita Taveta mnapokea watu vizuri. So tunashukuru hata sisi tumepata mapokezi mazuri. So Batman, so uko na kalamu, wewe ni mwanafunzi. Andika article 67(2)(e) of the constitution ukiwa na time uende usome. Katiba haina timeline. Inasema the commission may in its own initiative or upon a complaint initiate investigations into historical and present and historical land injustice. Unaona, katiba haifungi mlango, haiweki haipimi muda, lakini section 15 hiyo utaandika tena of the National Land Commission Act imeenda kinyume na katiba, imetuwekea kipimo ya masiku na tumepewa miaka 10 tangu mwaka wa 2016. So by 2026 tunafaa kuwa tumemaliza maneno ya historical land injustice. Tumefunga mlango. So 2016 mpaka leo ni miaka ngapi? 5 ama 6? 5. So it means we have only 5 years kumaliza hii shughuli yote ya historical land injustice. Na pia imetulimit to only historical. So present injustices hatufai. That's why nilisema tuko kotini. So two things will happen. Kulingana na wale majaji wanakaa Mombasa, nakumbuka niliwaelezea, wanaangalia kuona constitutionality ya section 15 of the National Land Commission Act. Na remember, constitution is supreme, alafu the National Land Commission Act nakuja chini. So judge huwa wanaangalia hizi sheria imepitishwa parliament inaambatana na katiba. Kama iambatani na katiba wanaistrike. So it means wakistrike hiyo sheria ama waifutilie mbali, tutarudi kwa katiba. Bado tutaendelea kufanya hizi kesi, lakini muda haitakuwa imefungwa, itakuwa wazi. Hiyo ni maombi yetu sisi wote. Hata Mheshimiwa Waziri Mwandawiro Mjwanga alisema. But number 2, ikiwa watasema hii iko sawa, tuendelee tu na kesi, hatutakuwa na njia nyingine. Tutakuwa na hiyo miaka 5 tumalize story isha. But there is also the last option. Supposing within these 5 remaining years, sababu hatujui
muda ya kesi itaenda muda gani, ikienda beyond the 5 years. So before the court pronounces itself on a matter before it, a constitutional matter of this nature, it means lazima tuendelee. So tutafuata tu sheria vile inasema, tukimaliza miaka 10 ama hii miaka 5 imebaki na hajafanya toa uamuzi wa kusema wametupilia mbali, basi hatuna budi ila kuendelea under sheria hiyo. Thank you so much.